తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ టెట్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష కోసం టీశాట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ శిక్షణా తరగతులకు మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా మ్యాథమెటిక్స్ పెడగాజీని ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. మ్యాథమెటిక్స్ పెడగాజీ అంటే గణితాన్ని ఏ విధంగా బోధించాలి, బోధనా వ్యూహాలు ఏమిటి, బోధనా పద్ధతులు ఏంటి, గణితం యొక్క స్వభావం ఏంటి, వాటి యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటి, వాటి లక్ష్యాలు ఏంటి, వీటన్నిటిని గురించి చెప్పేటటువంటి అంశమే పెడగాజీ. The subject which deals the aim and objective, teaching strategy, teaching methods of mathematics is called the pedagogy. ఇది మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. పెడగాజీ దేన్ని డీల్ చేస్తుంది అనేటువంటి, పెడగాజీ ఏ అంశాలను డీల్ చేస్తుంది? నేచర్, ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, వాల్యూస్, టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్, టీచింగ్ మెథడ్స్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, ఎవాల్యుయేషన్. ఈ అంశాలన్నింటిని కూడా పెడగాజీ అనేటువంటిది డీల్ చేస్తుంది. సో దీనిపైన ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. మ్యాథమెటిక్స్ అని తీసుకున్నారనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనం తెలుగులో గణితము అంటారు. ఇందులో మొదటిది గన్. గన్ అనే పదం నుండి సంగ్రహించబడింది. గన్ అంటే గణించటము అనేటువంటిది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. గన్ అనగా లెక్కించడము అంటారు. ఓకే, మరి మ్యాథమెటిక్స్ కానీ వచ్చామనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటిది మ్యాంథనీన్, టెక్నీ అనేటువంటి రెండు గ్రీకు పదాల నుండి తీసుకోబడింది. ఈ మ్యాంథనీన్ అంటే నేర్చుకోవటము, టెక్నీ అంటే కళ లేదా సూక్ష్మ పద్ధతి. అంటే సూక్ష్మ పద్ధతిలో గణితాన్ని నేర్చుకోవటము, ఏ అంశాన్నైనా నేర్చుకోవటాన్ని మ్యాథమెటిక్స్ అంటారు. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద క్వీన్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్సెస్. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది. అందుచేతే అన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వచ్చినటువంటిది, అంటే రెయిన్బో కలర్స్ని అన్నిటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వైట్ కలర్ ఎలా వస్తుందో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వచ్చినటువంటిదే మ్యాథమెటిక్స్. ఇందులో మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమడుగుతాడంటే, గణితము లేదా మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి పదము ఏ గ్రీకు పదాల నుండి తీసుకోబడింది అని అంటాడు. ఏ గ్రీకు పదాలు? మ్యాంథనీన్, టెక్నీ. కొన్ని సందర్భాల్లో మ్యాంథనీన్ అనగా అర్థం ఏమి అని అడుగుతాడు. మ్యాంథనీన్ అంటే నేర్చుకోవటం, లెర్నింగ్. టెక్నీ అంటే అర్థం ఏమిటి అని అడుగుతాడు. కళ లేదా సూక్ష్మ పద్ధతిని టెక్నీ అంటారు. ఆర్ట్ ఆర్ షార్ట్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ టెక్నీ. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీనిలో చాలా కొటేషన్స్ వస్తాయి. ఆ కొటేషన్స్ మీద కూడా ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఈ ఉన్న కొటేషన్లో అన్నిటికన్నా బెస్ట్ కొటేషన్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటంటే, ఆత్మ యొక్క ఉత్తమోత్తమైన అభ్యాసమే గణితం. ఈ కొటేషన్ చెప్పినటువంటి గణిత శాస్త్రవేత్త పాస్కల్. సో దీని మీద ఎక్కువగా చాలాసార్లు దీన్ని అడిగారు. ఆత్మ యొక్క ఉత్తమోత్తమైన అభ్యాసమే గణితము అన్న గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరో అని అడుగుతాడు. అంటే పాస్కల్. ఈ విషయాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే గణితం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి చూసుకుంటారు. గణితం abstract to concrete. It deals the concepts from abstract to concrete. అమూర్తత్వాన్ని అమూర్తత్వం నుండి మూర్తత్వానికి వెళ్తుంది. abstract to concrete. రెండు తీసుకున్నారనుకోండి, రెండు అనేది కేవలం ఒక న్యూమరికల్ సైన్, దానికి విలువ లేదు. అంటే దాని అర్థమే లేదు యాక్చువల్గా రెండు అంటే. కానీ 2 యాపిల్స్ అనగానే అర్థం ఉంది, లేదా 5 మ్యాంగోస్ అర్థం ఉంది. ఇలా abstract to concrete వెళ్ళే అంశమే మ్యాథమెటిక్స్. అందుచేత గణితము సంక్లిష్టమైనది అని కూడా అంటారు. అందుచే ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్. సంక్లిష్టత నుండి సరళతకు వెళ్తుంది, అమూర్తత్వాన్ని నుండి మూర్తత్వానికి వెళ్తుంది. ఇది ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఈ విషయంలో కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే గణితం యొక్క లక్షణం ఏంటి ఉంటుంది? అమూర్తత్వం నుండి మూర్తత్వానికి, సంక్లిష్టత నుండి సరళతకు. abstract to concrete, complex to simple. Now we are going to discuss about the values of mathematics teaching. Mathematics teaching అనేటువంటిది కొన్ని విలువలను కలిగి ఉంటుంది. ఆ విలువలు ఏంటి అనేటువంటిది మనకు అడుగుతాడు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్. ప్రయోజన విలువ అంటారు. ప్రయోజన విలువ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రయోజనం ఉంది. మన నిత్య జీవితంలో మన దైనందిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్ అవసరం ఉంటుంది.
ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా కొనాలి అనుకోండి, ఆ కొనేటప్పుడు వాటి ఆ అన్ని వస్తువుల యొక్క మొత్తం విలువని క్యాలిక్యులేట్ అక్కడ ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఒక 10 రూపాయలని కొంతమందికి సర్ది పెట్టాలి, అక్కడ డివిజన్ ఉంది. ఇలా మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ద ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ డైలీ లైఫ్ ఇన్ ఇట్, కరెక్ట్. అలాగే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్, లాస్, all these things you are going to use it in a practical way. So the mathematics has a practical value, ప్రయోజన విలువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కల్చరల్ వాల్యూ, సాంస్కృతిక విలువ. సో మనకు ఇది మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటిది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్. ఈ గణించడం మనం తీసుకుంటున్నాం, చాలా రకాలైన కన్స్ట్రక్షన్స్ చేసాం, బ్యూటిఫుల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేసాం. ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్లో చాలా రకాలైనటువంటి జామితీయ సూత్రాలను వాడతాం, అంతే కదా. సో వాటిని కల్చరల్ వాల్యూస్ అనేటివి ఉంటాయి. అలాగే మనకున్నటువంటి డిసిప్లినరీ వాల్యూ, క్రమశిక్షణ విలువ. మ్యాథమెటిక్స్ అనగానే డిసిప్లైన్ ఉండాలి. వితౌట్ డిసిప్లైన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లెర్న్ మ్యాథమెటిక్స్. దట్స్ అ మెయిన్ రీజన్. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్, కోర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ. ఖచ్చితత్వము, వేగం, వేగంగా సాల్వ్ చేయగలగాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఖచ్చితత్వం కూడా ఉండాలి. Disciplinary values are very very important among the values of mathematics. Next one, social value, సామాజిక విలువలు. ఈ సామాజిక విలువలు అనేటువంటి ఈ మనం గణితం అనేటువంటిది ఇట్స్ అ క్వీన్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్సెస్ అని ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగా, ప్రతి శాస్త్రాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు ఖచ్చితంగా గణితం పైన అవగాహన రావాలి. అందుచేతనే 10th క్లాస్ వరకు మనకు గణితాన్ని కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ చేశారు. గణితం ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అనేటువంటి పక్కన పెడితే, గణితం అనేటువంటి ఇట్స్ అ కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్. ద రీజన్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ అ సోషల్ వాల్యూ, కరెక్ట్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూ, మేధా సంబంధిత విలువలు. ఒకటి క్లియర్గా మీరు చెప్పొచ్చు, ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ బాగా చేస్తారో వాళ్ళు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు అని అంటారు. ద రీజన్ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డిసిప్లినరీ వాల్యూస్, లాజికల్ రీజనింగ్, ఎనలిటికల్ థింకింగ్, స్పాంటేనియస్ రెస్పాన్స్, ఇంటర్న్సిక్ హట్, ఈ లక్షణాలన్నీ యొక్క మేళవింపే గణితం. అందుచేత మ్యాథమెటిక్స్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ ఇంటలెక్చువల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఈస్థెటిక్ వాల్యూస్, సౌందర్యాత్మక విలువలు. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ గోల్డెన్ రేషియో, గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్, క్లియర్ అండ్ సిమెట్రీ. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీరు నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మన ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి, నేచర్లో ఉన్నటువంటి ఎస్థెటిక్ సెన్స్ అనేటువంటి డెవలప్ అవుతుంది, క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవుతుంది. సో అందుచేత మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఎస్థెటిక్ వాల్యూని కలిగి ఉండాలి, లేదా మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారా కూడా మనం ఎస్థెటిక్ వాల్యూని డెవలప్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్రియేటివ్ వాల్యూస్, సృజనాత్మక విలువలు. సో క్రియేటివిటీ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్, డిస్కవర్ థింకింగ్, సో లాజికల్ థింకింగ్, ఎనలిటికల్ థింకింగ్, cognitive domain, all these things, all these concepts will involve in the learning of mathematics. So this leads to creative values. So సృజనాత్మక values. Next one is psychological values, మానసిక విలువలు. So this is very very important. So patience, tolerance and capability, perceiving, reflecting, retention, all these things are different kinds of psychological values. So you will get all these things by learning of mathematics. So that's the reason. So we will get enjoyment by doing mathematics. That's a main value for mathematics. Okay, now the next one is moral values, నైతిక విలువలు. సో నైతిక విలువలు అనేటువంటివి చాలా అవసరం, we know that. So mathematics improves the discipline value and creates a logical thinking and creates the aesthetic sense and creates the creativity. All these will improve the moral values among the children who is going to learn mathematics. That's a reason. And coming to the next one is artistic values, కళాత్మక విలువలు. artistic value, కళాత్మక విలువలు. కళాత్మక విలువలు అంటే, so it's a very 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 useful. You have to know that. So if you want to draw something, if you want to perform a model, so artistic values is very very important, because there plays a symmetry,
కరెక్ట్. కాంగ్రుయెన్సీ, సో సిమెట్రీ, కాంగ్రుయెన్సీ, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ అనేటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో నా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో బై లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ యూ విల్ డెవలప్ all these values. This is the most important. Okay, now coming to the next area is learning domain. What are the different learning domains in the mathematics? There are 3 learning domains. The first one is cognitive domain, second one is affective domain, third one is psychomotor domain. So cognitive domain means జ్ఞానాత్మక రంగం, affective domain means భావావేశ రంగం, psychomotor means is మానసిక చలనాత్మక రంగం. So these are 3 domains which are very important. So now I am going to discuss and one by one. See, when you see the previous one, so all these 3 are intersecting circles. All these 3 are intersecting, means they have internally dependent. So there is intradependence and internal dependence also there. So now we will see what is psychomotor, what is cognitive, what is affective. So in Telugu, psychomotor is manasika chalanatmaka rangamu, affective domain means bhavavesa rangamu, and cognitive domain gnanatmaka rangam. We will discuss it one by one. Okay, what is cognitive? What is cognitive? Cognitive means, actually it's a Greek word. Cognitive means it's a thinking, and next one affective means it deals with emotions or the feelings. So affective means emotions or feelings, and psychomotor means physical or synthetic. Clear? So generally they will ask so what is the other name of cognitive? Cognitive means thinking, affective means emotions or feelings, and psychomotor means a physical thing. Okay, is it clear? So okay, now coming to the next one. So we will discuss it one by one as the cognitive domain. Cognitive domain means the first one is knowledge, gnanam. So which comes under the knowledge, means your definitions comes under the knowledge, explanation about the concept comes under the knowledge, formulas comes under the knowledge, recognizing the symbols, writing the symbols comes under the knowledge. Correct? All these are comes under the knowledge. So conceptual, that's the reason we call it as a conceptual knowledge. So writing a content, writing the symbol, identify the symbol, drawing a picture, drawing a graph, or doing the problem, okay, and generating a new problem, all these comes under the knowledge. Clear? This is simply మనం జ్ఞానము అంటారు. And now coming to the next one is understanding. So understanding means avagahana. So comparison. So if you want to write the difference between two things, so that's called understanding. I will give a small example to you. That is all the equilateral triangles are an isosceles triangle, but all isosceles triangle need not to be equilateral. All squares are rectangles, but all rectangles need not to be squares. This is the statement here. See here, the converse may not be true. So here if you want to say, justify this statement, you have to analyze the things. Correct? Means you have to understand, basically you have to understand the concept, then only you can justify your answer. So reasoning, justification, comparison, writing differences, writing similarities, okay, all this comes under the understanding, avagahana. Next, application. So viniyogam. So application means when you apply the values, application means when you apply your knowledge, one conceptual knowledge to another one. Okay, I will give a small example to you. That is x square, okay, x square plus 7x, x square plus 7x plus 10. This polynomial represents the area of a rectangle. Then what is the perimeter of the rectangle? This is the question. So x square plus 7x plus 10, you can write it as x plus 5 of x plus 2. You can resolve into factors as x plus 5 and x plus 2. So length may be x plus 5 and breadth may be x plus 2.
So obviously there is a formula 2 of L plus B for the perimeter of a rectangle, means you are going to substitute this x plus 5 plus x plus 2, that is 2x plus 7 twice of it. So twice of it means here 4x plus 14 is the perimeter of the rectangle. So here an algebraic concept is involved with the geometrical concepts, means you apply the algebraic knowledge in solving the geometrical problem. So that is an application, clear. So the logarithms are used in finding the what you call it as the pH value of a solution. So that is minus log of h plus, correct. So like you can say, you can apply the mathematical concept in other branches of mathematics or external branches of mathematics like chemistry, physics, biology, in all areas. So that is an application. Now come to the analysis, visleshana. So when the whole is divided into small parts, that is called analyzing. So if you want to analyze the things, so that's mathematics needs all these things here, analyzing the concept. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చినది ఏంటి, what is given, what is going to prove. If you want to prove this statement, what are the things you have to do, the construction you want. For example, you want to say the statement, the line drawn parallel to one side of a triangle divides the remaining two sides into in the same ratio. So this is a statement, when one side of a triangle is produced, the exterior angle formed is equal to sum of interior opposite angles. This is one statement. If you want to prove it, what you have to do. So what is given information, what is required to prove, what kind of construction you have to do, and what is the method of solving. So just like you have to analyze the things, those analyzation comes under the analysis, that is called visleshana, clear. Okay. Now come to the next is samsleshana. So next to some aesthetic sense, okay, and is a samsleshana means here a synthetic, okay. So means synthetic means you divide the, so one some concept into several parts, several small parts. So when you bring it all together and make a statement, that is called as synthetic. So సంశ్లేషణ చిన్న చిన్న భాగాలను తీసుకొని వాటన్నిటిని చేసి మనం ఒక హోలిస్టిక్ గా చేస్తే దాన్ని మనం సంశ్లేషణ అంటారు. Okay, here I will give a small example. If you want to prove that the sum of three angles of a triangle is 180, so we will cut all the three angles and we will make all the three angles. For example, I will say this with the sum, this is a triangle, this is one angle, this is one angle, this is one angle. You will cut this triangle and this angle and this angle, take a line at a point, make this one angle here, this one, okay, and come to this one here, this angle will be here and this angle will be here. So totally what will happen here, so the angle at a point is 180, means sum of the three angles of a triangle is 180, like you can prove the sum of the three angles of a triangle. So the small parts are comes together and give a complete sense, that is called as synthetic sense. The next one is evaluation, mulyankanam. This is the most important. So evaluation means here you have to assess, analysis, test all these things here. There is a now we are using a different kinds of analysis, and we are presently we are using the system evaluation system is continuous comprehensive evaluation, CCE. So in this pattern continuously we are evaluating the children, what concepts the children learn, what are his drawbacks and where he was good and where he is bad. So we have to discuss all these things. So that comes under the mulyankanam. So simply say, you cannot say as evaluation, clear. Okay, present system I will discuss it, and present system we have formative assessment and summative assessment, and we have considered both the formative and summative assessments, including what you call it is scholastic achievement also.
not only regular academic achievements, and we will consider non-academic performance also. We will consider all these things as a holistic, and we will say the total performance that will be evaluated, that is called evaluation. Now, so in cognitive domain we have 6 areas, correct. The first one is knowledge, second understanding, application, skill, okay, evaluation and synthetism. These are the 6 areas in the cognitive domain, జ్ఞానాత్మక రంగంలో ఉన్నటువంటి ఇవి అంశాలు. Now we are coming to the next one is affective domain. In affective domain means here it is the first one is perceiving, గ్రహించటం. So this is the most important. So here that is the reason so we are using the various kinds of teaching methods, teaching strategies, clear. So we are using different ICT tools also. So means, for example, if you want to explain the geometry concept to the children, so we are using one of the software will be called GeoGebra. So GeoGebra gives more impact to understand and to get a good perceiveness about the concept. And if you want to do the constructions in geometry, one more ICT tool, that is called RoboCompass. If you want to explain the concept of mensuration or the concept leading with the graphs, so there is an illustration tool is there, okay. And if you want to perform algebra, there is a graspable maths tool is there. So like we have n number of this is one way. If you want to explain, we have PowerPoint presentation, correct, and digital boards, like we have so many things here. So by using all these things, we have offline, we have online teaching, offline teaching and hybrid teaching. All this will gives improves the perceiveness of the student. So that is a very important, okay. So if you want to improve the perceiveness of the child, what you have to do, you have to change the method, strategy of the teaching. That is a very important. And the next one is reflection, ప్రతిస్పందించడం, how the student is going to be responded for the concept. That is a very important. So if the response is good, so means you can understand the learning process is good. So reflection, that's. And the next one is organizing. Organizing means here we have to organize the concepts in one particular area, okay, in a systematic approach. That is a most important. Organizing is a most important one. So I will give a small example in the present textbook. So the concepts which comes under the algebra all placed in one place in 10th class textbook, clear. So that is polynomials, pair of linear equations, quadratic equation, all comes in same place. And next immediately the concepts which is very close to this, that is what you call it as is coordinate geometry, also the very near to it. After coordinate geometry, we place as the similar triangles which comes in the geometry area, and the next chapter is simply tangents and secants. So tangents and secants all these comes at the geometry, means so number system concept in one place, algebra concept in one place, geometry concepts in one place, trigonometry concept in one place, means all these are well organized. That is for mathematics is organizing the things in a proper way in a scientific approach is very important. The next one is valuation, విలువ కట్టడం. So value is very important. So we will give the important for each and every concept. So depends on the valuation of the concept and learning generally. So mathematics has more value. So these are the things, especially all comes under the affective domain. భావావేశ రంగము అని చెప్తున్నా క్లియర్గా. అంటే సో we will influence the attitudes and aptitudes of the children or student in the classroom. That is a very important. So we have to motivate the children towards the learning. So if you want to motivate the children to learning, means we have good teaching methodology,
you should use the teaching learning material, and you have to give more importance for the activity based learning, okay, and you should be a child centric. We have to there should be a shift from teacher centric to child centric. This is a very important, then only the student will participate in it, correct. So there are different strategies, like brainstorming is one teaching strategy, group activity is one teaching strategy, and there is one more what you call flipped classroom is another teaching strategy where the student participate more actively. Those are the things, okay. Now come to the next one, characterization. So characterization, if you take it as a characterization, you call it as 𝗓𝗪𝗧𝗧. So characterization is a very important. The children, after learning a mathematics, the children acquire so many values, so many, that is you will earn aesthetic value, you will learn creative values, you will develop reasoning, you will get logical thinking. All these will improvise the characteristic of character of the student, that is called as this is. Now coming to the next one is psychomotor domain. Okay, now we will take it as psychomotor. This is very clear psychomotor domain. Inside we have craft skills, asta naipunyamu. We have a second one, the craft, and second one is drawing skills, chitraleka naipunyamu, and the motor skills, vividha chalana naipunyalu. This is a very important. Craft skills are very important because so for example, if you want to draw the graph for the given polynomial, so it should be smooth free handed curve, correct. So so much craft skill is required for the children to, because a quadratic polynomial represents a parabola, a linear polynomial represents a straight line, clear. This is very important. So if the children writes the parabola, draws the parabola in a proper way, because it may be symmetric over x axis or symmetric may be y axis. So these craft skills are very important. And the next one is drawing skills. Drawing skills is very important, because sometimes you have to do the constructions in the geometry. So drawing skills, if you want to draw a tangent or tangent lines, or if you want to draw a circle, if you want to construct a similar triangles, correct, or if you want to draw a sector, whatever it may be the required one. So drawing skills are very important. So mathematics, so this psychomotor means already, that is the reason one of the academic standard in the mathematics evaluation system, that is representation and visualization. So it is given nearly 10% weightage. 10% weightage is given to the representation and visualization. The children has to represent the data on number line. For example, represent the given real number or given rational number on number line. There the children use the drawing skills concept. Or in sets, they will draw a Venn diagram, that is it. Or in polynomials, the graph for the given polynomial, or pair of linear equations, draw the graph for the given. And in statistic chapter, draw the cumulative curves, greater than less cumulative curve, less than cumulative frequency curve, correct. So for our bar diagrams or pie diagrams, so all this comes under the drawing skills. So the children should possess the drawing skills to understand the concept, to represent his knowledge in a pictorial form, that is a very important. Now coming to the next one is motor skills. So motor skills is very important. So here model making, correct, role playing, all these things comes under the these psychomotor skills. So anyway, so we have the learning domains are 3, as you know, that cognitive domain, next one is what you call it as a psychomotor domain and affective domain. So all these జ్ఞానాత్మక రంగము, భావావేశ రంగము, మానసిక చలనాత్మక రంగాల్లో ఏ అంశాలు వస్తున్నాయో చూస్తున్నాం. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఉదాహరణలో ఇచ్చాడు అనుకోండి, చిత్రలేఖ నైపుణ్యం అనేటువంటిది ఏ రంగంలోకి వస్తుంది, అంటే విచ్ లెర్నింగ్ డొమైన్.
drawing skills comes under the which learning domain? So, we have to say simply it comes into the psychomotor domain. Like other one say for example, reflection comes under the which learning domain? So, affective domain. And what you call it as simply they will say in a cognitive domain which will comes, in cognitive domain which will comes, either a understanding, application, knowledge, all these things. Like in the examination they will ask the questions. So, in a brief, so we have to you learn the nature, the learning domains, the values of the mathematics. This is the most important. ఎగ్జామినేషన్లో వీటిపైన క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ ఈ పెడగాజీలో పేపర్ 1లోను పేపర్ 2లోను ప్రతి పేపర్ 1లో 6 మార్క్స్ కేటాయించబడతాయి కాబట్టి ఈ ఏరియాల్లో ఖచ్చితంగా 2 లేదా 3 క్వశ్చన్లు వచ్చే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి వీటిని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో యూ విల్ గెట్ definitely 2 or 3 marks which was given in the examination. Thank you.